Des Linson o Clarice en très quelques part, en silence a train sin stallet. Les conversations semblaient se suspender, les regards glissant lentement vers elle. Non, ce n'était pas de l'admiration, ce n'était pas non plus. Une réelle curiosité, c'était un mélange de gêne, de malaise, d'inconfort, comme si, par sa seule présence, elle dérangeait un équilibre fragile. Pourtant, Clarice n'avait rien d'une menace. Elle était une femme de 29 ans, belle d'une beauté douce, avec des traits fins. Des remplis de tendresse, une voix calme, une intelligence vive. Mais tout cela semblait invisible aux yeux du monde. La seule chose que l'on remarquait, c'était Fauteuil Roulant. Fauteuil qui, depuis l'accident de moto survenu à ses 17 ans, l'accompagnait partout. Elle avait produit durant les uses de ses jambes, bien sûr. Mais aussi quelque chose de plus profond, une partie du regard des autres. De leur chaleur, de leur présence, ses amitiés s'étaient plus et plus éloignées. Les messages s'étaient espacés, les appels s'étaient rates, les regards, autrefois familiers, étaient devenus des euphoïens. Et quand l'amour, Clarice avait fini par se convaincre qu'il n'y frapperait plus jamais à sa porte. Les jours se succédaient sans différence, empreints de silence et de solitude. Elle vivait seule, dans un petit appartement, et même, si elle cachait bien sa peine, une douleur profonde n'y la quittait jamais. Elle n'y la montrait pas, jamais, et personne, elle souriait quand on la croisait. Elle rendait service aux voisins, aidait les enfants à faire leurs devoirs. Chantait avec foi et l'église du quartier, elle était toujours présente pour les autres, mais personne n'y prenait le temps de s'arrêter pour lui demander sincèrement, et toi, Clarice, comment vas-tu vraiment un jour? Lors d'un mariage où elle avait été invitée presque par politesse, elle avait entendu, dans un coin de la salle, une femme chuchoter une autre, quel dommage, si elle n'était pas par ici. Elle aurait parfait pour mon fils, ses mots. Même prononcées à voix basse, avaient frappé Clarice. En plein cœur, pourtant, comme son habitude, elle avait souri, elle n'y manquait rien. Mais sur elle, une fois sous dans son lit, dans la noire, elle laissa couler des larmes silencieuses, des larmes que personne n'y verrait jamais da et puis, en matin banal, dans le décor familier du marché du quartier, quelque chose changea. Sur elle, Clarice faisait ses courses comme d'habitude. Elle se déplaçait lentement entre les étals, saluant doucement les commerçants. Certains faisaient en main de n'y pas l'avoir vue, d'autres répondaient poliment, sans chaleur. Mais soudain, un regard croisait la scène, un regard différent, pas de pitié, pas de gêne, pas de surprise, juste un regard franc, apaisé, sincère. L'homme portait une chemise bleue, les manches rétrécies, une barbe soigneusement taillée, et un sourire doux qui contrastait avec l'agitation du marche. Il se proqua calmement, sans précipitation, et lui dit simplement, Bonjour. Clarice, un peu surprise, répondit, Bonjour. Ce n'était pas un bonjour mécanique, ni force. Elle n'évoqua pas son fatal, ni chercha pas à savoir pourquoi elle était elle, ni posa aucune question indiscrète. Elle lui demanda seulement, Vous aimez les fruits de la passion? Clarice éclata d'un petit rire, pas un rire de moquerie, mais un rire sincère, presque oubli. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait adressé la parole. Comme une femme, pas comme un pas fil, pas comme un cas social ou médical. Juste comme un personne et hum s'appelait Arnaud. Il était nouveau dans le quartier, et venait d'ouvrir une petite boutique de réparation d'appareils électroniques et de ruses de LA. Elle n'était pas très bavarde, mais son regard indécis long. Clarice n'y savait presque rien de lui, mais sur elle, il l'avait vu, vraiment vu. Pas comme la femme en Fauteuil Roulant, mais comme un être humain, complet, vivant. Avant de repartir, Arnaud lui dit avec un sourire, Merci. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous, Clarice. Si vous repassez, je vous garde. Fruit de la passion rien que pour vous, et elle partit, simplement, sans demander qu'il lui était arrivé, sans curiosité mal placée. Juste avec cette bienveillance discrète qu'on rencontre rare et da Clarice le regarda s'éloigner. Troublé, ce n'était pas qu'il lui ait dit quelque chose d'extraordinaire, mais le simple fait qu'il la regardait autrement.
Avec Suffy faire n'acte quelque chose de nouveau en elle, sorelle. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'y pleure pas. Elle repense no, et son regarde, et son sourire. Elle se demande, même si elle le reverrait, squel. N'y savait pas encore. C'est qu'un simple échange de regards peut parfois rallumer une lumière éteinte. Depuis trop longtemps, et dans le cœur de Clarisse, cette lumière communique doucement, et revenir jurelle. Clarisse ignorait encore que simple regard allait bouleverser sa vie. Elle n'avait pas prévu de le revoir, pas parce qu'elle ne lui avait pas plu, bien au contraire. Elle avait été touchée, mais parce qu'elle s'était conditionnée et ni plus espoir. Elle avait appris ses prodiguer, et ni pas trop s'attaquer, et ni pas se léser. Pour par l'illusion, car au bout du compte, tes finissait par ni plus voir qu'une seule chose, son fatal roulant. Ils oubliaient la femme, l'âme, l'histoire, pour n'y retenir qu'un détail de surface. Ehlers, comme pour éviter une nouvelle blessure, elle préférait s'éloigner. Mais quelques jours plus tard, Ehlers qu'elle passe par hasard devant la boutique d'Arnaud. Une voleger l'interpella. Vous avez oublié votre fruit. De la passion, elle tourne la tête. Elle était devant sur la pause de sa porte. Agitant un petit sac avec un sourire spiegel. Elle sourit son tour, presque malgré elle. Cette fois, elle décida d'entrer. Ils parlèrent longuement. Sans gêne, sans retenue. De leur enfance, du camarade revenir no, de musique, de souvenirs. Mais aussi de dollars profonds, Clarisse se surprenait et rire, et poser des questions. Il n'y pas chercher de prétexte. Pour s'en vite. Une sorte de douceur nouvelle s'installait en elle, discrète, inattendue. Les jours suivants, elle revint. Parfois avec une boisson fraîche, parfois juste pour le saluer, parfois sans rire son. Arnaud, Louis, ni forque rien, elle n'y jouait pas au sauveur. Elle n'y faisait pas semblant d'ignorer le fatal, mais, elle n'y le mentionnait jamais non plus, il la regardait avec respect, avec curiosité, avec égalite. Entre eux, une amitié simple et sincère se nouait, mais Clarisse avait peur. Elle s'en s'attachait, et cela lui faisait peur. Elle connaissait la piste de confondre bienveillance et amour. Elle l'avait vécu. Et cette fois, elle refusait de souffrir, un jour, la gorge nouée. Elle lui posa la question, pourquoi de ici gêner avec moi, Arnaud? C'est juste parce que je suis infidèle? Il la regarda, sans détour, et répondit avec calme, je suis gêné avec toi parce que de is. Toi, pas parce que de is assis, te veux que je sois honnête, je t'admire, Clarisse, tu tens d'abord, bien plus que beaucoup de gens que je connais, même sans marcher. Elle n'y répondait pas tout de suite, mais sorelle, pour la première. Fois depuis des mois, elle rentre chez elle sans pleurer, elle ferme les yeux, le cœur apaisé. Et murmura, merci mon Dieu de l'avoir mis sur mon chemin. Mais le courtier, lui, n'était pas aveugle. Les gens avaient vu, les regards, les sourires, les visites régulières et la boutique d'Arnaud, et, comme toujours quand l'amour commence en acteur, les murmures arrivèrent aussi, tu es. Vous Arnaud avec la fille infidèle, Louis, franchement, elle pourrait trouver mieux. Elle doit avoir pitié d'elle, ou Ehlers, elle doit l'aider financièrement. Clarisse n'entendait pas tout. Mais les mots finissaient toujours par traverser les murs et les silences, puis. Elle recommence et doubter. Avait-elle eu tort d'y croire? N'était-ce qu'une illusion de plus, un soir, elle décida. D'en parler à Arnaud, elle lui répéta ce que les gens disaient, la voix basse, hésitante. Elle n'y l'interrompit pas, puis, doucement, elle prit une chaise, s'assit et sa hauteur. Et la regarda droit dans les yeux. Clarisse, si je t'aimais. Par pitié, serait une insult pour toi, je t'aime parce que de is forte, belle, vraie. Sfato ni te définit pas. Elle fait partie de ton histoire, pas de ta valeur, et je ne veux pas te sauver. Je veux avancer avec toi, ses mains tremblantes. C'était la première fois qu'un homme lui disait, je t'aime avec tant de calme, de sincérité, de courage, sans honey, sans condition, une part de voler encore ses prodiguer, mais son cœur, lui, savait déjà. Il avait choisi, quelques semaines plus tard. Arnaud fit quoiqu'un ordre avait aux faire. Il alla chez les parents de Clarisse,
El niet pas avec défleurs ou des discours grandiloquence. Il vint avec respect, il voulait parler, simplement, la pour déclarer, en homme réserve. L'observe longuement. Il avait vu sa fille souffrir. Il l'avait vu se relever seul. Il avait perdu la voir retomber. Il n'y croyait plus en la sincérité des hommes. Mais Arnaud le regarda droit dans les yeux et dit, Monsieur, je sais que Clarisse traverse l'enfer, je ne viens pas jouer aux héros. Je viens parce que je l'aime, parce que je vois en elle ce que d'autres n'ont pas su voir, et, si vous me le permettez, j'aimerais construire un avenir digne d'eux, et ceci. Il n'y eut pas de réponse immédiate, mais sorelle. La père de Clarisse regarda sa fille plus longtemps que d'habitude. Dans ses yeux, il n'y avait plus de peur, seulement un soupçon d'espoir. Une semaine plus tard, Arnaud demanda Clarisse en mariage. Elle hésita, non pas parce qu'elle doutait de lui, mais parce que cette vieille voix dans sa tête disait encore, tu n'es pas aisé, de y empoids. Elle mérite mieux. Et Arnaud, sans son trouble, lui prit les mains et lui dit, je ne veux pas une femme parfaite, je veux une femme vraie, et toi, Clarisse, tu es la femme la plus vraie que j'ai jamais rencontrée, et elle l'est. Elle était cette femme qui n'attend pas, qui ne voit pas toujours au premier regard, mais qui vous bouleverse quand on prend le temps de l'observer vraiment. Clarisse avait dit oui. Ce n'était pas lui d'un conte de fées, pas lui parfait, romantique, idéaliste que l'on voit dans les films, c'était un oui tremblant, douloureux, mais profondément sincère. Le genre de oui qui ne fait pas les blessures, mais qui les regarde en face. C'était lui d'une femme que l'avait avait rejeté mes reprises, qu'on avait ignoré, sous-estimé, blessé, et pourtant, malgré ses douleurs. Elle avait choisi de croire, de se ouvrir, de se laisser aimer, pour la première fois. Sans s'associer dans le matin de son mariage, le ciel semblait plus clair que l'accoutumée, en bleu limpide, sans nuages, comme si la nature elle-même secrétait cet amour si rare, si profond, qu'il méritait d'être célébré par des les éléments, dans le village. L'effervescence était palpable, certains habitants étaient enviés par simple curiosité, d'autres par vraie affection, de savoir, au fond, que ce jour sera différent. Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage, mais d'un leçon, d'un symbole, d'un miracle silencieux. Clarisse apparut dans sa robe ivoire, qui tombait parfaitement sur son fauteuil, un fauteuil léger, soigneusement nu, ornaces, chivo, mais ce n'était pas la robe qui la rendait belle. Ce n'était ni la coiffure ni le maquillage, c'était ce regard qu'elle portait, un regard apaisé, confiant, et certain habit d'amour. Sur elle ne se sentait pas handicapée, elle se sentait femme, entière, aimée, admirée. Lorsqu'elle entra dans l'église, le silence imposa naturellement. Les conversations cessèrent. Les jugements s'évanouirent. Mais, le vent semble retenir son souffle. Des les regards étaient tournés vers elle. Et au bas de l'allée, Arnaud, les yeux brillants, ému, fier, lui ne voyait pas le fauteuil. Il voyait celle qui lui avait appris la patience, la résilience, l'amour sans condition. Lorsque vint le moment d'aveux, Clarisse prit la parole, elle tremblait, mais sa voix portait loin. Et fort, elle dit, en me souvent répète que je finirai seul. Que personne ne voudrait d'une femme comme moi. Et j'y ai cru, pendant trop longtemps. J'ai cru que mon fauteuil efficace ma lumière, ma voix, mon cœur, jusqu'au jour où un homme regardé, et il n'a pas vu mon handicap, il a vu mon âme. Il est aujourd'hui, je n'y promets, pas la perfection, mais je te promets d'aimer avec tout ce que je suis, de me battre ici, de te soutenir, de rester debout dans mon cœur, chaque jour, pour toi dans l'église. Beaucoup pleurant, même choqué, quelques mois plus tête, n'auraient jamais cru à cette histoire. Ce n'était pas une simple cérémonie, c'était une victoire, une revanche sur les jugements, les préjugés, les mœurs que la société dresse entre les corps des normaux. Et ce qu'elle met y part. Quand Clarisse et Arnaud s'édurent oui, c'était plus qu'un engagement, c'était une déclaration au monde. L'amour vrai existe, et elle ne demande pas de marcher pour se tenir debout. Le mariage passé, l'avait repris doucement son cours, mais pour Clarisse,
plus re-nisera et Jamaica avant. Elle n'était plus cette femme qu'on regardait avec Jean, avec pitié ou incomprehension. Elle était Clarisse, l'épouse d'Arnaud, une femme débat dans son âme. Elle se sent digne, visible, vivante, et même les regards dans la rue semblaient indifferents. Certains détournés en les yeux, pris d'honey de la voir autrefois. Ignorés, daughters, au contraire, souriant sincèrement, comme s'ils avaient appris quelque chose. En hiver au UBL acute et Arnaud, ils ouvrent un petit atelier, lui réparer les téléphones. Elle s'occupait de l'accueil, de la gestion des clients. Et puis, cela devint un point de rencontre, beaucoup venant, non pas pour une panne, mais pour parler et Clarisse, pour entendre sa voix, pour sentir cette force douce qu'elle dégageait. Son fatal n'était plus un frein, c'était devenu un emblème, celui d'une femme qui avait traversé l'amour et qui continuait de briller. Mais la vie, malgré l'amour, restait imparfaite. Elle avait encore des nuits d'insomnie, des douleurs dans les jambes, des crises de fatigue. Parfois, Clarisse doutait encore. Parfois, elle replongeait dans sentiment d'inatellite que le monde lui avait imprimé. Mais ce avait Arnaud, présent, constant, et surtout, il avait en elle une nouvelle voix. Une voix née de cette relation, de cette renaissance, qui lui murmurait, tu n'es pas un fardeau. Tu es un miracle, un jour, un petit garçon. Entre dans la boutique avec sa mère, il tenait un téléphone casse. Il vit Clarisse et s'arrêta net. Il observa un long moment. Puis, sans gêne, il tira la manche de sa mère et dit d'une voix pure, moment, elle était en reine. Mais ceci, la mère, embarrassée, essaya de la faire taire, mais Clarisse éclata de rire. Des larmes dans les yeux, elle répondit doucement, merci, petit prince, oui. Peut-être que je suis assis, mais mon cœur, lui, était de ebout d'Arnaud. Ici, la regardait avec tendresse et fierté. Ce moment, simple en apparence, contenait l'essence de leur histoire. Clarisse comprit alors que les enfants voient que les adultes oublient. Ils ne voient pas le handicap, ils voient la lumière, et dans les yeux des petits garçons. Elle retrouva son train, sa place. Elle n'était pas seulement aimée. Elle était reconnue. Cette histoire m'a été inspirée par une abonnée du Cameroun, que je remercie profondément pour sa confiance. Merci et toi aussi d'avoir écouté. Lui regarder cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, si elle t'a ému, elle partage-la. Quelle part, et peut-être besoin de ces mots aujourd'hui. Et souviens-toi, le vrai amour ne voit pas le fatal, il voit le cœur, il voit la lumière, il voit la vérité. Abonne-toi cette chaîne pour découvrir d'autres. Histoires vraies, fauteuils, hommes, ici, chaque vidéo est un élément de vie, et parfois, une seule histoire peut rallumer une lumière dans l'obscurité. Si de is reste jusqu'à la fin, les en commentaire le drapeau de ton pays et un. M'a pour Clarisse et Arnaud. En lire vos messages avec amour, et peut-être qu'une surprise vous attend bien.